The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM. Your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Ajo Emmanuel Ojo. First, the headlines. Governor spends 512 billion naira on travel offices in 6 months. Guinea-Bissau raises petrol to 1,200 naira. And also in the news, Canada unveils center tariffs of 15 to 50% on United States goods. And in sports, Osimhen drops to 15th African most valuable player ranking. Those are the headlines. Now the news in detail. Still on the news at 12, let's take a look at some of these additional headlines. Federal government plans to complete reconstruction of Kata Bridge within 24 months. And also, Dangote Refinery raises petrol to 1,200 naira. And also on the foreign scene, Guinea-Bissau to vote on constitution expanding presidential powers. And in sports, Victor Osimhen drops to 15th African most valuable player ranking. Now the news in detail. We begin on the national scene where the federal government has set a new 24-month timeline for the completion of the reconstruction of the Lagos-Kata Bridge, down from the initially stated 36 months. The Minister of Works, Dave Omayi, disclosed the information during an inspection of the ongoing reconstruction of the Kata and Edo bridges in Lagos. It disclosed that a new design had been completed for the construction, incorporating engineering fixtures intended to improve tariff flow and protect the bridge from future deterioration. The minister revealed that the decision to accelerate the project was driven by the strategic importance of Kata Bridge to vehicular movement in Lagos. According to the minister, the redesigned bridge will feature additional ramps to ease congestion, while one carriageway will be constructed above the order. The Inspector General of Police, Olatunji Disu, yesterday announced that Nigeria's security challenges have evolved beyond isolated criminal threat to interconnect networks involving terrorism, banditry, kidnapping, organized crimes, cultism, urban violence, and cyber, as well as financial facilitation. He revealed the security agencies must strengthen coordination and ensure that intelligence gathered on criminal activities is converted into lawful investigation, accessible evidence, and successful prosecution. Disu spoke through the director of the Forces Directorate of Legal Services, CPRMO, Bamidele Silas, at a plenary during the Nigeria Bar Association Annual General Conference 2026 held in Port Harcourt, Rivers State. The IGP explained that the expression known gunmen had no legal standing, stressing the suspect could not be prosecuted merely because security agencies or members of the public believed the identities were known. He further urged security agencies to preserve forensic, digital, and testimonial evidence, ensure lawful arrests, searches, and interrogation, properly assign suspect, and avoid prolonged
detention without trial. DSU also called for clearer public reporting and arrest, prosecution, and convictions arising from major attacks. Moving on, Dangote Petroleum Refinery and the petrochemical FZE has raised the price of premium motor spirit petrol from 1,185 naira to 1,200 naira per litre, effective from today, the 26th of August 2026. In a public notice sent to customers yesterday, the refinery's group commercial operations announced new depot prices from gantry and coastal deliveries. According to the press statement, the coastal price increased from 1,562,265 naira to 1,582,000 naira 380 naira per metric ton, while the gantry price rose from 1,185 naira to 1,200 naira per litre. The refinery also informed customers to return all authorizations to collect document from repricing, stating a new volume contract would be issued to resume immediate loading. The latest adjustment represents a 15 naira per litre increase in the gantry price and comes barely days after the refinery raised the price from 1,165 naira to 1,185 naira per litre. Moving on the foreign scene, Guinea-Bissau is set to vote on a new constitution this Sunday that would expand the powers of the presidency and reshape the country's political system ahead of elections planned for December. The referendum comes less than a year after military officials seized power in a coup just one day before electoral authorities were due to announce the result of a presidential election. Under the proposed constitution, the president would gain the power to appoint and dismiss the prime minister and cabinet, create or abolish ministries, and chair the council of ministers. The president could also dissolve parliament in the event of a grave political crisis and dismiss the government in certain circumstances. The reform would also reduce parliament from 102 seats to 65 and cut the number of electoral constituencies from 29 to 12. Supporters says the changes could reshape the country's political institutions, but critics warn they would concentrate too much power in the presidency. Still on the foreign scene, Canada has announced counter tariffs on United States goods ranging between 15 and 50%, intensifying the trade war between the historically close allies. Ottawa, the capital's retaliation, will take effect on the 8th of September, a date earlier announced by the Canadian Prime Minister Mark Carney, following the implementation of the United States President Donald Trump's 50% tariffs last Saturday. Canadian officials stated that the retaliatory tariff matched United States levels with impact on industries including steel, dairy, and electronics. Canada's government also announced a $5.4 billion aid package for impacted firms and their workers. This is still the news at 12 on Wells Radio 89.3 FM. Iran and Oman are discussing a temporary transit corridor and mine clearing for the Strait of Hormuz. Still, Tehran warned today that the vital waterway will not be reopened unless the United States end the war.
Recall that Washington announced new sanctions aimed at pressuring Iran into submissions, with Treasury Secretary Scott Bessent threatening an Islamic Republic with economic issues. During talks in Tehran, the foreign ministers from Iran and Oman discussed a phase framework that included setting up a joint temporary navigational corridor through the Strait of Hormuz and an agreement to implement a joint project to clear the Strait of Mines. The countries, both coastal states bordering the strait, have sought to hammer out a plan to regulate transit through it as laid out in June, the United States-Iran Memorandum of Understanding. Iran's top diplomat Abbas Araghchi yesterday said the proposed framework is a clear example of his country's commitment to peace and stability, backed by steadfast diplomacy with its neighbors. And finally, in sports, Super Eagles striker Victor Osimhen has dropped to the fifth on the list of Africa's most valuable player, having occupied the first place in 2023 before falling to second in 2025 and then third ahead of this year's Africa Cup of Nations. According to the transfer market data, Osimhen, valued at £75 million, now sits behind Ivory Coast winger Yan Doimande, the Paris Saint-Germain fullback Achraf Hakimi, the Manchester City winger Anthony Semenyo, and Lille midfielder Ayoub on the continental list. The 2024 African Player of the Year is level on value with Manchester City's Brian, who completes the top six. The Nigeria's ranking declines despite a stunning start to the 2026 and 2027 season with the Turkish champion Galatasaray. He has scored 4 goals and provided 1 assist in just 2 matches, continuing the form that has made him one of Europe's most sought-after marksmen. That's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. 33 states' governments spent at least $512.1 billion on government houses, governors' officials, and travel in the first 6 months of 2026. Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals raised the price of premium motor spirit from 1,185 naira to 1,200 naira per litre, effective from today, the 26th of August, 2026. Guinea-Bissau is set to vote on a new constitution this Sunday that will expand the powers of the presidency and reshape the country's political system ahead of elections planned for December. And in sports, Super Eagles striker Victor Osimhen dropped to 5th on the list of Africa's most valuable players, having occupied the first place in the 2023 season before falling to second in 2025 and the third ahead of this year's Africa Cup of Nations. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected on all our social media platforms at Wells Radio 893 and on Facebook, Wells Radio 893 FM fan page. Listen live on our website, www.wellsradio893.com. Call or WhatsApp the newsroom of Wells Radio 89.3 FM on 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Ayo Emmanuel Ojo. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
ẹ káàsán o àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ̀ yín láti ìkànnì kànga àgbọ́nmàgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣètò àti parí àtúnṣe afárá kátà láàrin oṣù mẹ́rìnléní ogún. Ẹbú fọpo Dangote ti gbé owó epo bẹntiró sókè ó sọ di ẹgbẹ̀rún kan náírà ó lé ní àpò kan. Guinea Bissau yóò dìbò nínú ìwé òfin láti fi kún agbára ìjọba àpapọ̀ wọn. Canada ṣíṣọ lójú owó òdíyelé orí ọjà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láti ìdá 15% sí ìdá 50%. Nínú ìròyìn eré ìdárayá Osimhen ti já sípò karùn-ún nínú ààtò àwọn agbábọ́ọ̀lù tó níye lórí jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣètò àkókò ọ̀tun láàrin oṣù mẹ́rìnlélógún láti fi parí àtúnṣe afárá kátà nípínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ṣe ìjáwálẹ̀ àkókò ọ̀hún dípò oṣù mẹ́rìndínlógójì àkọ́kọ́ ilé ìtàn ṣètò tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ di oṣù mẹ́rìnléníogún. Alákòóso fún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ Dave Umahi olùfọ̀rọ̀ náà léde lákòókò àyẹ̀wò àtúnṣe ilé tí ń lọ lọ́wọ́ ní Kátà àti afárá Ìdó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ó ṣàlàyé wípé wọ́n ti parí àgbékalẹ̀ àrà tuntun fún àtúnkọ́ náà tó fi mọ́ iṣẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ èyí tí ó mú ìrìnnà rọrùn tí ó sì tún dáàbò bo afárá náà láti má bàa bàjẹ́ ní ọjọ́ iwájú. Alákòóso ọ̀hún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí ìpinnu náà bó ti ṣe ní í ṣe pẹ̀lú ipa pàtàkì afárá kátà nínú ìrìnnà ní ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn ohun tí ó wà nínú àtúnṣe ọ̀nà ọ̀hún láti mú àdínkù bá súnkẹrẹ fàkẹrẹ tó fi mọ́ ọ̀nà mìíràn eléyìí tí wọ́n gbé gba orí rẹ̀ fún ìkọjá nírọ̀rùn. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí Ọlátúnjí Dìísù lánàá òde yìí ló kéde wípé ìdojúkọ ètò ààbò orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó ti kọjá ìhàlẹ̀ àwọn ọ̀daràn kéékèèké nìkan ó sì ti di ọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí eléyìí tán nígun káàkiri tó fi mọ́ ìjínigbé ìgbébọn ẹgbẹ́ òkùnkùn tó ń ti àwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn lórí afẹ́fẹ́ àti ètò ìṣúná wọn. Ó ṣàfihàn wípé àwọn àjọ aláàbò wọn nílò láti fi kún okun akitiyan wọn láti bá rí àrídájú pé gbogbo àkójọpọ̀ tẹlẹ̀múyẹ́ wọn lórí iṣẹ́ àwọn ọ̀daràn náà ó di ìgbésẹ̀ ìwádìí eléyìí tí ó bá òfin mu tí wọ́n sì lè lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí nílé ẹjọ́. Dìísù sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ ọ̀gá àgbà ìgbófinró lẹ́ka ti iṣẹ́ amòfin ẹni tí í ṣe Àrẹ̀mú Bámidélé Silas níbi àpérò ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tọdún 2026 tó wáyé nílùú Port Harcourt nípínlẹ̀ Rivers. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ọ̀hún wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí wọn kò ṣe lè báwọn agbébọn eléyìí tí wọ́n bá mọ̀ sí ẹjọ́ lọ́nà tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ lábẹ́ òfin lórí wípé bóyá àwọn àjọ aláàbò tàbí àwọn aráàlú wọn kàn ṣèdámọ̀ wọn lásán bẹ́ẹ̀ wọ́n sì nílò ẹ̀rí eléyìí tó gbọ̀ngbọ́n láti lè fi bá wọn ṣẹjọ́ àbí kan tó fi páńpẹ́ òfin gbé wọn. Ó wá rọ àwọn àjọ aláàbò láti dáàbò bo gbogbo àwọn ẹ̀rí eléyìí tí wọ́n bá rí bóyá lórí ayélujára lórí àyẹ̀wò ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tó fi mọ́ ẹ̀rí láti ẹnu àwọn ènìyàn fún àrídájú wípé kí wọ́n lè gbé àwọn ènìyàn náà lọ́nà tí ó bá òfin mu tó fi mọ́ ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àti ṣíṣètò wọn lọ síwájú ilé ẹjọ́ láìsí ìdílọ́wọ́ tàbí ìdádúró ẹjọ́. Ẹbú fọpo Dangote àti FZE wọ́n ti gbé iye owó epo bẹntiró sókè láti ẹgbẹ̀rún kan náírà ó lé ní múrí mẹ́sàn-án àti náírà márùn-ún wọ́n sọ di ẹgbẹ̀rún kan náírà ó lé ní àpò kan fún gálà kan epo tó bẹ̀rẹ̀ sí ní nípa láti òní lọ ọjọ́ 16 oṣù kẹjọ ọdún 2026. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí àwọn oníbàárà wọn lánàá òde yìí ẹ̀ka tó ń rí sí ìṣòwò iléeṣẹ́ náà wọ́n kéde owó epo tuntun ọ̀hún àti iye tí wọ́n máa fi gbé e jáde pẹ̀lú àfihàn bí owó ìpèsè wọn létí òkun bó ṣe ròkè sí tó sì nípa nínú iye owó epo gálà kan. Ẹbú fọpo náà wọ́n sọ fáwọn oníbàárà wọn láti kó àwọn ìwé àṣẹ ìgbépo wọn wá padà fún àtúnṣe iye owó ọ̀hún.
ìgbésẹ̀ àtúnṣe owó tuntun náà òun ló ṣàfihàn àfikún náírà márùndínlógún lórí gálà kan dondo àti bó ṣe wáyé láìpẹ́ ọjọ́ lẹ́yìn tí ẹbù fọpo náà tí wọ́n gbé owó epo sókè láti ẹgbẹ̀rún kan náírà ó lé ní múrí mẹ́jọ àti náírà márùn-ún tí wọ́n sì sọ di ẹgbẹ̀rún kan náírà ó lé ní múrí mẹ́sàn-án àti náírà márùn-ún ní gálà kan dondo. Guinea-Bissau ti ṣètò àti dìbò nínú ìwé òfin tuntun wọn ní ọjọ́ àìkú èyí tí yóò mú agbára ìjọba àpapọ̀ wọn pọ̀ sí tí ó sì tún ṣàtúntò ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè náà ṣáájú ètò ìdìbò tí wọ́n ṣètò rẹ̀ fún oṣù kejìlá. Ètò ìdìbò ọ̀hún ló wáyé ní àìtó ọdún kan lẹ́yìn táwọn ọmọ ológun gbàkóso nínú òdìtẹ̀ gbàjọba ní ọjọ́ kan ṣáájú ọjọ́ tí àwọn aláṣẹ elétò ìdìbò kéde èsì ìdìbò ààrẹ. Lábẹ́ àbá òfin náà ààrẹ yóò ní agbára láti lè yàn tàbí yọ olórí ìjọba tó fi mọ́ àwọn ìgbìmọ̀ ìjọba bẹ́ẹ̀ ó lè ṣe ìdásílẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìjọba tó fi mọ́ ẹni tí ó jókòó alága ìgbìmọ̀ àwọn mínísítà bẹ́ẹ̀ sì ni ààrẹ wọn ó tún ní agbára láti tú ìgbìmọ̀ asòfin ká lórí àṣìṣe tàbí wàhálà òṣèlú. Àtúntò ọ̀hún yóò mú àdínkù bá ìjókòó àwọn asòfin láti òǹkà 120 sí 75 tó fi mọ́ bí ó ti mú àdínkù bá òǹkà àwọn ẹkùn elétò òdìbò láti 29 sí 12 níye. Orílẹ̀-èdè Canada ti kéde owó òdíyelé orí ọjà láti kojú ìgbésẹ̀ Amẹ́ríkà lórí àwọn ọjà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó wà láàrin ìdá 15 àti ìdá 50 tó fi kún wàhálà ìṣòwò eléyìí tó wà láàrin àwọn alábọ̀ṣepọ̀ méjèèjì náà. Ottawa ó gbé ìgbésẹ̀ ìfèsì ọ̀hún tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní múlẹ̀ láti ọjọ́ 8 oṣù kẹsàn-án ọjọ́ eléyìí tí olórí ìjọba Canada McCartney tó kéde lẹ́yìn ìmúṣẹ owó òdíyelé orí ọjà èyí tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump tó fi lé orí ọjà lu Canada tí ṣe ìdá 50 lọ́jọ́ àbámẹ́ta eléyìí tó kọjá lọ yìí. Àwọn aláṣẹ ìlú Canada wọ́n ti wá fọ̀rọ̀ léde lórí bí ìgbésẹ̀ owó òdíyelé orí ọjà tiwọn náà bó ti ṣe wà ní ìbámu pẹ̀lú ti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní nípa lórí àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n ń pèsè irin ẹ̀rọ tó ń ti àwọn nǹkan mìíràn. Iran àti Oman náà ti ń jíròrò lórí ètò ìrìnnà fún àkókò péréte àti ìpalẹ̀mọ́ àwọn àdó olóró oníbùgbàmù eléyìí tí wọ́n ń rì mọ́lẹ̀ fún ìkọjá lórí omi Hormuz. Síbẹ̀ Tehran ṣe ìkìlọ̀ lónìí wípé ojú ọ̀nà ìkọjá eléyìí tó ṣe kókó lórí omi ọ̀hún kò ní jẹ́ ṣíṣí padà o àyàfi bí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà bá fi lè dáwọ́ ogun wọn dúró. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé ẹ rántí wípé Washington kéde ìgbésẹ̀ ìbáwí ọ̀tun èyí tó fojú sí ìfúngunmọ́ Iran láti jọ̀wọ́ ara wọn sílẹ̀ pẹ̀lú bí akọ̀wé akápò òṣùra Amẹ́ríkà Scott Bessent bó ti ṣe ń dúnkookò ìgbésẹ̀ alágbára lórí ọrọ̀ ajé ìlú náà. Ní àkókò àjọsọ ọ̀rọ̀ wọn ní Tehran, mínísítà fún ọ̀rọ̀ òkèrè láti Iran àti ti Oman wọ́n jíròrò lórí àlàkalẹ̀ eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀nà ìkọjá fún àkókò péréte lórí omi Hormuz ọ̀hún àti àdéhùn láti wá bí wọ́n ti ṣe yọ àwọn àdó olóró oníbùgbàmù èyí tí wọ́n rì mọ́lẹ̀ láwọn ojú ọ̀nà omi náà. Aṣojú ìlú Iran fún ìdúnàdúrà Abbas Araghchi ó fọ̀rọ̀ léde lánàá lórí àbá àlàkalẹ̀ ọ̀hún eléyìí tó jẹ́ àpẹẹrẹ ìfarajìn orílẹ̀-èdè rẹ̀ sí ti àlàáfíà tó ń ti ìmúdúróṣinṣin. Agbowó iwájú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin ti Super Eagles Victor Osimhen òun ló ti já sípò karùn-ún nínú àkójọpọ̀ orúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ tó níye lórí jùlọ lẹ́yìn tó ti kọ́kọ́ wà ní ipò kínní lọ́dún 2023 kó tó já sípò kejì lọ́dún 2025 tó sì tẹ̀lé ipò kẹta ṣáájú ètò ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ lọ́dún yìí. Gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn Osimhen níye owó rẹ̀ ló jẹ́ mílíọ̀nù 85 owó ilẹ̀ òkèrè euro tó ti wà lẹ́yìn Yan Diomande tí ikọ̀ Ivory Coast tó fi mọ́ agbọ́wọ́ẹ̀yìn ikọ̀ PSG Achraf Hakimi, Anthony Semenyo ti Manchester City àti Ayoub ti ikọ̀ Lille nínú àkójọpọ̀ àwọn tán ní owó ilé tó pọ̀ jùlọ lórí nílẹ̀ adúláwọ̀.
agbábọ́ọ̀lù ọdún 2024 ilẹ̀ adúláwọ̀ ọ̀hún òun ló wà ní ìpele ìdọ́gba wàyí pẹ̀lú Brian Mbeumo ti ikọ̀ Man U ẹni tó mú ipò kẹfà lọ́wọ́ òkè. Agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún omi àwọn mẹ́rin tó ń ti ìrànlọ́wọ́ kan nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì péré tó sì ń tẹ̀síwájú nínú ipa rẹ̀ èyí tó sọ di ọ̀kan lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ilẹ̀ Yúróòpù ń wá láti gbé jùlọ. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba àpapọ̀ ṣètò láti parí àtúnṣe afárá kátà láàrin oṣù 24. ẹbù fọ̀pọ̀ Dangote àti FZE wọ́n ti gbé iye owó epo bẹntiró sókè láti $1,000 ó lé ní àpò 9 àti náírà 5 ó sọ di $1,000 ó lé ní àpò kan ní gálà kan èyí tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní nípa láti òní ọjọ́ 26 oṣù kẹjọ ọdún 2026. ẹbù fọ̀pọ̀ Dangote Guinea-Bissau ti ṣètò àti dìbò nínú ìwé òfin tuntun wọn lọ́jọ́ àìkú láti fi kún agbára ìjọba àpapọ̀ tó ń ti àtúntò ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè náà ṣáájú ètò ìdìbò tí wọ́n ṣètò rẹ̀ fún oṣù kejìlá. Canada kéde owó òdíyelé orí ọjà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láàrin ìdá 15 àti ìdá 50 tó fi kún wàhálà okòwò eléyìí tó wà láàrin àwọn alájọṣepọ̀ nínú ìtàn méjèèjì ọ̀hún. Nínú ìròyìn eré ìdárayá agbọ́wọ́ iwájú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lọ́kùnrin ti ikọ̀ Super Eagles Victor Osimhen òun ló ti já sípò karùn-ún nínú àkójọpọ̀ orúkọ àwọn agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ tó níye lórí jùlọ lẹ́yìn tó ti ṣe ìdìmú ipò àkọ́kọ́ lọ́dún 2023 kó tó di wípé ó já sípò kejì lọ́dún 2025 àti ipò kẹta ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ lọ́dún yìí. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ ká nímọ̀ nípa rẹ̀ ẹ kàn sínú kúlò ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa o Ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú kalẹ̀.